score another 100 like he normally does, and yeah, that was satisfying. কোহলিকে আউট করাই সবচেয়ে মধুর মুহূর্ত, হ্যাঁ হয়তো। এখানে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছে দর্শকদের চুপ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি টের পেতে। মনে হচ্ছিল অন্যান্য দিনের মতো তার জন্য মঞ্চ একদম প্রস্তুত ছিল আরও একটা সেঞ্চুরি পাওয়ার জন্য, তবে বিষয়টি স্বস্তির ছিল। গত রাতে টিম মিটিং ছিল, এরপর অনেকে একসাথে ডিনার করলো। ছেলেরা 30 মিনিট কল অফ ডিউটি খেলেছে। এরপর ভাবলাম একটা জয় নিয়ে আসা যাক। বিশ্বকাপ জয় অনেক বড় ব্যাপার। এটা ওয়ানডে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ চূড়া, ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা। বিশেষ করে ভারতে এত বিশাল সমর্থকদের সামনে এটা জেতা দারুণ ছিল। এই বছরটা আমাদের সবার জন্য দারুণ ছিল। ভারতে বিশ্বকাপ জেতা, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জেতা, অ্যাশেজ জেতা, সবকিছুই অসাধারণ। এভাবে সবকিছুতে শীর্ষ থেকে শেষ করতে পারাটা দারুণ ব্যাপার। এসব মুহূর্তগুলোই আমরা জীবনের বাকি সময়টায় মনে রাখবো। বিশ্বকাপে সবাই একসাথে লড়াই করতে হয়। 4 বছর পর পর সুযোগ মেলে। যদি আপনার 10 বছরের ক্যারিয়ার হয় তাহলে হয়তো 2টা বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবেন। পুরো ক্রিকেট দুনিয়া এই বিশ্বকাপের সময় থমকে যায়। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আজকের জার্নিটা আসলে আমি চাপমুক্ত থাকার কথা বললেও কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। হোটেলে নীল সমুদ্র দেখে আসতে হয়েছে আমাদের। স্টেডিয়ামে আসার পথেও নীল জার্সির সমুদ্র দেখা গেছে। টসে যাওয়ার সময় 1,30,000 ভারতীয়কে নীল জার্সি পরা অবস্থায় দেখা আসলেই দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল, কখনো ভোলার মতো না। তবে ভালো জিনিস হচ্ছে তারা খুব বেশি চেঁচামেচি করেনি। উইকেট ভালো ছিল, একটু ধীর গতির মনে হয়েছে। বাউন্স ছিল না, তবে বাউন্স টুর্নামেন্ট জুড়েই এমন মনে হয়। সম্ভবত যতটাই স্পিন ধরবে ভেবেছিলাম ততটাই স্পিন ধরেনি। উইকেট দারুণ ছিল। টসের ক্ষেত্রে আসলে আমার ধারণা ছিল উইকেট কিছুটা হলেও রাতের দিকে ব্যাটিং সহায়ক হবে। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে আপনি বোলিংয়ে ভুল করলে তা হয়তো বেশি তফাৎ গড়ে দেবে না, তবে ব্যাটিংয়ে যদি গড়বড় পাকিয়ে ফেলেন তাহলে আপনি চাপে পড়ে যাবেন। ফলে আমাদের মনে হয়েছে এটাই সঠিক সময় ছিল বোলিং আগে করার। আমি দারুণ গর্বিত। অবশ্যই দারুণ একটা বছর গেছে আমাদের জন্য। আমাদের পরিবার দেশ থেকে আমাদের খেলা দেখেছে। বাবার কাছ থেকে বার্তা পেলাম তিনি বহুবার ভোর 4টায় ঘুম থেকে উঠেছেন। এবার 4টা পর্যন্ত সজাগ ছিলেন তিনি। সবাই বেশ উচ্ছ্বসিত। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলার জন্য আপনাকে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। আপনি সবকিছু এসব মুহূর্তের জন্যই করবেন। আমার স্ত্রী এবং 2 বছরের বাচ্চা মনে হয় এখনো জেগে আছে। সবারই এমন দুর্দান্ত গল্প আছে। আমাদের দলে এমন অনেক গর্বিত মানুষজন আছে। 2-year-olds probably asleep, hopefully asleep. But they're all pumped. They do the journey with us, so everyone's got their own story. But there's a lot of proud people out there in our team. You can make a mistake bowling. হেডের আঙুল ভাঙা ছিল। সে ভাঙা হাতের কারণে সে টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে খেলতে পারেনি। তাকে দলে রাখাটা আসলে আমাদের জন্য অনেক বড় ঝুঁকির ব্যাপার ছিল। মেডিকেল টিমও দারুণভাবে কাজ করেছে। হেডকে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে যাতে সে পারফর্ম করতে পারে। এটা অনেক বড় ঝুঁকির ছিল। বিষয়টা আমাদের বিপক্ষেও যেতে পারত। তবে টুর্নামেন্ট জেতার জন্য আপনাকে এমন ঝুঁকি নিতেই হবে। ওয়ানডে ফরম্যাটের ভবিষ্যৎ আসলে বলাটা কঠিন। আমি বিশ্বকাপ খেলতে এসে আরও একবার ওয়ানডে ফরম্যাটের প্রেমে পড়ে গেছি। এখানে সবগুলো ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ্বকাপের বেশ দারুণ একটা ইতিহাস আছে। দারুণ সব ম্যাচ, দারুণ সব গল্প। আমার মনে হয় ওয়ানডের জায়গা আছে। আইপিএলে খেলাটা আমাদের সাহায্য করেছে। সাদা বলে ক্রিকেটে আপনি সহসাই স্পিনিং উইকেট পাবেন না, তবে আইপিএলে খেলাটা কাজে দেয়। আমাদের একাদশে থাকা ক্রিকেটাররা সম্ভবত গত 5 থেকে 10 বছরে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে বেশি সাদা বলে ক্রিকেট ভারতেই খেলেছে। কোনো সন্দেহ নেই এটা আমাদের সাহায্য করেছে। Here in India, Ashes World Test Championship, and to top it off with this is just huge, and these are the moments that you'll remember for the rest of your life. So why is it the pinnacle? It's just every international team comes together. You only get a shot at it every 4 years. Even if you have a 10-year career, you might only get 2 chances at it. And it's just the whole cricket world stops for this World Cup, so it doesn't get any better. Yeah, much better. But you always spoken about the 2015 World Cup being like a highlight of your career. But to win a World Cup in India, this stadium with so many people, and the silence you spoke about as well, like, can you just take us through that journey today, like from getting to the ground to now? Yeah, I mean, I always like to say I'm pretty relaxed, but I was a little bit nervous this morning. Just pacing around, waiting for it to kind of get started. Just seeing the sea of blue in the hotel,
getting nearer the ground and just seeing the sea of blue making its way to the ground, all the cars parked with their selfie cameras out, you knew you were walking into something pretty special. And then to walk out, for the toss and just see 130,000 blue Indian shirts, it's an experience you'll never forget. So awesome day, and the good thing was they weren't too noisy for most of it. Pat, a couple of things. Now that it's run and won, what did you really think of the pitch? And B, what was behind the decision to bowl first, given how well it worked out? The pitch played pretty well, actually. It was quite slow and basically, no bounce. But I don't think the bounce was anything different to anywhere else in the tournament. Probably didn't spin as much as I thought it was. Yesterday it looked really dry, but it was quite firm today. So, the wicket was fine, really. And then, the toss, we were kind of umming and ahhing right up until the toss, really. But I thought, half a chance of the wicket getting better tonight. And, in a World Cup game, you can make a mistake bowling and it doesn't really matter too much. But if you make a mistake batting and you're under pressure, it can be fatal. So it just felt like it was the right time to go out and have a bowl. And just given how big a year it's been for you on so many fronts, how are you feeling, just, I suppose, emotionally, given the spectrum of emotions you felt this year? Yeah, at this moment, just incredibly proud, really, of the year we've had. I've obviously had a really big year. I know my family at home is watching. Just got a message from Dad saying, he's had a lot of 4 a.m. wake up, or not going to bed till 4 a.m. So he's as pumped as anything. You sacrifice a lot to play for Australia, and everyone in the team has, and we've spent a lot of this year away. But to be, we do it for these moments. And my wife and 2-year-old's probably asleep, hopefully asleep. But they're all pumped. They do the journey with us, so everyone's got their own story. But there's a lot of proud people out there in our team. But as a leader, we saw very good leadership from you. We saw, especially going back to Afghanistan, when you made a good supporting role with Maxwell. How do you feel about your leadership throughout the tournament, and how do you rate Travis Head innings today? Trev Head was phenomenal. I think I said it on stage. I think a lot of credit should also go to Andrew McDonald and George Bailey, the selectors, to take a punt. He had a broken finger or broken hand for the half of the tournament, but to keep him in the squad was a huge risk. And the medical team were fantastic, obviously, to get him into a place where he could perform. So that was a big risk. I think we could have been made to look really silly if that didn't pay off, but you got to take those risks to win a tournament. And Trav, the player, we've seen in Test cricket, he epitomised everything I want out of a cricket team. He takes the game on, he plays with a smile. He just puts the pressure right back onto the opposition, and he's just great fun to be around. So I couldn't be happier for Trav. Yeah.